Assalamualaikum, salam sejahtera, salam UNIMAS ku sayang. Selamat datang ke Sembang Santai PSSK Edition untuk episod yang kedua. Jadi sebelum kita teruskan kepada topik yang lebih mendalam, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Okey, nama saya Muhammad Fazal Ramadan bin Romel. Saya merupakan Exco Kebudayaan dan Warisan yang kedua bagi Persatuan Sains Sosial dan Kemanusiaan bagi sesi 2022-2023. Bersama saya, tak lain dan tak bukan, saya Winifred Nais selaku Exco Tugas-Tugas Khas untuk sesi pada kali ini. Baiklah, tanpa kita perlu melengahkan masa, saya akan memperkenalkan tetamu jemputan kita pada malam ini, iaitu Nor Iqbal bin Muhammad Said ataupun lebih dikenali sebagai Niko. Okay, salam sejahtera dan salam UNIMAS ku sayang. Terima kasih saudari Winifred dan saudara Fauzan untuk mengenal tersebut. Seperti yang kamu semua tahu, nama saya Nor Iqbal bin Muhammad Said. Boleh panggil later, nanti boleh panggil saya Niko lah. Niko Niko, okay, bukan Nikola. So I'm seperti yang telah diberitahu, saya merupakan pelajar master dalam sosiologi, dan setakat ini saya juga merupakan presiden interim bagi community postgraduate lah untuk bagi masters dan PhD lah. Tapi tak begitu sangat lah, we keep it under radar as well because ambil masa. I'm also a graduate of degree dari UNIMAS juga pada tahun 2020. Saya merupakan graduate dari stream Sains Sosial, lebih pada IR lah, International Relations atau International Studies lah. So basically what time tu masih online lagi ke ataupun COVID waktu tu tahun berapa? COVID start 2020. So basically waktu tu face to face lagi lah. Pasti environment dia lagi best kan? I mean yelah, memang because different perspectives kan. Kita boleh kata yang sebab orang yang dah ada kat sini physically sebelum tu memang akan enjoy lah. But I would say the first 2 years I would say was pretty great lah. My first year, second year of course lah memang akan ada challenges, tapi bila sampai dekat third year tu it's a little bit okay lah, I mean COVID right? Yeah, COVID man. It's just it took a toll on all of us I think lah, because you know the paradigm of the world we live in pun dah mula berubah kan. I mean kita bertopeng lah, kena vaccination and everything, which is a good prevention. Yes. But yeah, would I say fun? It's a funny story lah. So before PKP, the week before PKP, saya sebenarnya masuk hospital. Oh my god. What happened? Serious lah? Yeah. Kenapa? So what happened is saya ada terkena macam alahan ni juga lah. Macam some sort of rash ataupun orang dia punya medical term is usually carrier lah. So kira macam dia macam reaction tu kepada satu alahan yang kita kena. So it left me in the hospital for around a week plus lah macam tu. Waktu first waktu tu dia waktu betul-betul bila orang announce PKP tu, the day I was discharged tu, that orang semua macam cepat pergi beli farmasi and everything. Kenapa budak ramai gila orang pergi farmasi? Turns out orang pergi PKP. Oh, apa PKP? That was the first question I asked. Sekarang dah tahu dah PKP maksud dia? I mean kita pun dah banyak dah kan. Kita ada MCO lah, PMC, apa ni, CMCO lah kan. I mean everyone knows. But yeah, life back then and now is quite different lah. Tapi it's a bit of a shame because yelah, ada orang yang memang I wasn't able to meet. Some of them unfortunately dah meninggal lah before I even had the chance. Yeah, Quite tough lah. Yeah, it's quite tough. But then again, that's life, you know. Betul, kita kena hadap hidup ni, kita teruskan hidup. Betul? Correct. Okay, tanpa kita perlu nak melengahkan masa lagi, kita akan proceed dengan topik kita pada hari ini, iaitu how do you handle your budget as a UNIMAS student. So basically macam duit tu bagi saya lah kan, pasti macam ada penonton-penonton pun sama rasa macam duit tu macam agak sensitif untuk diperkatakan lah, lagi-lagi bila dengan member. Lagi-lagi saya dengar selalu ayat kan,
guna duit kau dululah, saya pergi bayar. Pinjam Tengok-tengok setahun 2 tahun tak bayar-bayar juga. Betul. So basically benda tu agak sensitif lah. Tapi kalau kita kenalah jaga bajet, sebab kita pun kadang-kadang kita tahu orang tu dia bukanlah daripada keluarga-keluarga yang senang. Betul tak? So ada yang keluarga dia makan hari ni, esok belum tentu dapat makan. So basically macam kami berjemput Niko, ataupun nama panjang dia Nor Iqbal bin Muhammad Said, untuk kupaskan lebih mendalam sikit lah tentang topik kita yang tadi yang disebut oleh Winnie, iaitu macam mana anda handle ataupun menguruskan bajet anda sebagai seorang student, lagi-lagi student di dalam UNIMAS. Silakan. Okay, when it comes to budgeting kan, kita kena understand like what is budgeting. Budgeting is basically being able to allocate a certain amount, ataupun it depends lah, it can be, dia boleh jadi masa, dia boleh jadi duit, it can be kita punya tenaga juga kan. And understanding macam mana kita nak agihkan berapa banyak kita nak bagi tu antara cabaran jugalah, sebab kita tak tahu. Tapi bila kita cakap tentang tenaga, cakap tentang kita punya masa, memang dapat control because those are the factors yang memang kita ada kawalan over. Tapi when it comes to financially, budgeting, financial budgeting is a bit subjective lah. Sebab semua orang macam Fauzan kata tadi kan, kita bila bab duit ni, dia bolehlah dianggap sebagai tabu sikit dalam masyarakat kita. And I'm pretty sure audience pun memang akan agree yang benda ni memang agak benda yang sensitif juga. Now, budgeting is very important sebab dia mengajar kita tentang disiplin. Why I say discipline is that kita tahu kita dapat kawal diri untuk berapa banyak kita nak beri ataupun berapa banyak kita nak hadkan. Kan? Right. Okay, dekat sini kita orang ada sediakan beberapa soalan untuk Niko. So soalan yang pertama ialah, does daily spending record helpful for the students? Tell me your opinion a bit about it. Now, being able to understand how much goes in and how much goes out is very important, especially on a daily basis. Sebab contoh bila kita, let's take an example for the stock market kan. Stock market doesn't work in a way that only works on certain days. Dia dalam satu minggu tu dia takkan berubah dalam masa satu hari. Dia takkan berubah dalam masa 2 hari, 3 hari. Dia akan berubah dalam masa sehari. If not, paling selalunya by the minute kan. And sebab kita lah kan, kalau kita dapat kawal berapa banyak yang kita dah pakai, contohlah kan, kita tengok pada bajet. Let's say bajet kita dalam seminggu tu 7 hari kan, kita ada bajet maybe 100. Tapi it varies lah kan, right? Dalam 100 tu, satu hari tu kita dapat allocate berapa ringgit saja. So 100 divided by 7 would be around like what? Dalam give or take 15 lah kan. Okay, dari 15 tu kita kena tahu berapa banyak yang kita akan guna untuk makan, minum. Because dulu benda tu antara benda yang paling essential, yang kira dianggap sebagai keperluan. So when it comes to budgeting, and you have to take note of this budgeting yang paling penting pertama adalah keperluan. Keperluan yang paling penting, because tanpa keperluan memang habis lah kan. Sebab kalau tak makan nanti, katakanlah kalau I don't know depend the rest of you lah. Tapi kalau kita puasa, kadang-kadang kalau tak sahur memang dapat tahu rasa kan. Betul. Agony dia kalau kita tak dapat keperluan tu kan. Same goes to kalau kita tak if we don't breathe air for maybe for like a minute, kita dah tercungap kan. Betul. Something like that. So when it comes to budgeting, yang paling penting adalah your necessities, keperluan dulu. And being able to record what goes in and what goes out. Contoh kita duit tu kita pakai untuk Grab ke kalau pergi tempat kan, ataupun kita beli shopping sampai lah kan. It's very important to keep it, to take note bukan on a daily basis but maybe by the hour. Kalau kita ada keluar mana. Sebab kalau kita tak jaga betul-betul apa yang kita dah belanjakan, that is the reason why some students can go broke. Itu kenapa student akan capai satu tahap di mana mereka tidak ada duit untuk belanjakan untuk makan. Faham? Sebab basically dia macam, if kita tak record ke mana duit pergi tu, dia macam tertanya mana duit tu pergi, betul tak? Correct, yes. So macam kalau kita record kewangan dalam keluar duit masuk kita tu, at least kita tahulah ke mana dia pergi. At least dia macam peringatan, okay bulan ni
Perbelanjaan sehari dalam contohnya RM15. Tapi actually budget kita RM10. So dah lebih. So at least bulan depan dia macam satu peringatan lah untuk kita yang okay, kita kena kurangkan dekat mana? Kurangkan dekat makanan ke, kurang dekat minuman ke. So dia keep ingatkan kita lah ke mana duit tu hilang. Betul tak Winnie? Setuju tak? Betul. Bagi saya pula pelajar ni especially lah kan dapat kita tengok sendiri. Pelajar mana tu? Pelajar UNIMAS lah. Okay. Apa yang saya dapat tengok. Kebanyakan pelajar kita ni dia spending on food, dia shopping and so on. Like mestilah makanan Sarawak ni sedap-sedap, betul tak? memang tak dinafikan tapi Ada akan tapi. akan ada satu masalah bila dah tak ada duit tu. Dia akan Meminjam. Pinjam duit kau kejap. Dah secara satu hal kalau kau nak kena bayar duit kawan tu. Jadi dari situ kita dapat tengok yang kita memang betul perlu record bajet kita untuk dalam sehari ataupun seminggu dan sebulan. Betul. So that kita takkan ada masalah lah pada akhirnya. Sebab kalau macam kalau kita kalau sekali kita dah terbiasa pinjam, sekali dia akan terbiasa untuk pinjam. So sekali dia akan bagi habit yang buruk dekat especially sekali bila nak kahwin. Nak kahwin sekali pinjam alung. Sekali bila nak tu sekali ada anak sekali tak ada duit, tak ada simpanan semua tu, kita tak tahu duit ke mana hilang, duit gaji, tengok pinjam alung. So kita akan start kita punya hidup dengan meminjam. Correct. Betul tak? Now, bukan nak okay lah, I will elaborate lah. Kita bukan nak mengata yang meminjam tu it's not really a practice yang kita patut galakkan. But if we're talking in the context of meminjam, let's say we make a loan with the bank ataupun we make a loan based on if we have a credit card in the future lah kan. Yes. Tapi that one is a bit later in life lah, unless like ada yang memang mampu lah, so that's a different story. Now, I'm not going to say that berhutang dengan kawan tu is something that should be endorsed. But the only scenario that I would consider untuk memberi kawan berhutang tu is that dia orang ni dari betul-betul memang tak mampu. Faham? But for me, right, if orang tu katakanlah we know that person, kita dah tahu orang tu memang dah tak mampu, contoh nak beli makan minum, maybe let's say lah, ada yang kita fortunate sangat ada yang dapat 100 seminggu, if not maybe more than that. Tapi ada my friend ni, dia I think was only managed to survive around 100 or less setiap bulan. And that means his diet was mainly consisting like of a lot of foods yang memang kalau ikutkan memang kalau boleh elak lah, tapi kalau dah terpaksa kan kita nak buat macam mana kan. Ya, betul. Betul, setuju. Now in the event that tends to happen, when you dah betul-betul terpaksa berhutang, I would suggest you to not berhutang dengan kawan dulu, but you can approach, maybe you can tell your friends like, okay lah, you can approach, you don't have to directly say nak hutang, but instead like I kind of need your help. Because why I say this is that you will get to understand who your friends are. Yeah, because kawan-kawan kita yang betul that actually means to us are the ones that are actually wanting to, ataupun memang dengan baik hati memang nak tolong. Betul. Ada niat nak tolong. tu, and those are the friends that you should keep. Now that's also something that for maybe in a different topic on a different day lah. But like going back to the topic kan, you can also refer to a lot of other people. You can refer to your academic advisors, your staff. That's not to say that that's their job, but they have responsibility to look out for you. Betul, setuju. I don't want to go in detail about this one lah, sebab benda ni memang ada some ties to education in certain countries di mana diorang education memang menyeluruh. But for now, you can reach to your academic advisors. If not, you can. I'm very sure that UNIMAS memang ada these kinds of bantuan yang diberikan. You can refer to your ahli PSSK. You can also refer to HEPA as well. Kalau mestikan kalau boleh. So yeah, my advice is kalau boleh kita kan, I think it's an advice for every one of us. Kalau boleh jangan berhutang. Sebab bila kita hutang sikit-sikit lah, benda jadi bukit. And when the time comes to pay, kalau tak dapat bayar macam mana? Betul tak? Betul, setuju. Sebab itulah betapa pentingnya untuk kita rekod ke mana tujunya duit yang kita pakai tu tadi. Betul. So that kita boleh elakkan perkara-perkara yang kita
tak akan jadi masalah lah pada diri kita. Betul. Okey, jadi itu soalan yang pertama. Jadi untuk soalan yang kedua pula, saya nak tanyalah dekat Abang Iqbal ke? Tak. Niko. Abang, Umur berapa tadi? I prefer to not disclose my age. Okay. Faham? Kita sama-sama muda. Sama-sama muda. Jiwa muda. Yes. Okay. Jadi kita teruskan pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia berbunyi macam ni. Like, is there any help for the student who are in tight budget? So what is your opinion? This I'm pretty sure the answer that I will provide memang akan menggoreskan hati satu dua pihak lah. But like I said, if you memang tak mampu untuk beli makan minum, right? If you tak mampu like to get by the buy kan, boleh minta tolong dari kawan. Yes, that's an option. Yeah. But also academic advisors and everything, right? Let's talk in the scenario in an analogy where the student ni dia punya budget tu memang rendah. Let's say lah, it's like dia orang cuba survive dalam satu bulan tu maybe dia dapat 100.5 saja. Or maybe ada yang lagi teruk daripada tu tau. Ada yang lagi teruk, I'm very sure. Kan, you never know. Seriously, you never know. Exactly. In that case, that's why, as you can see, there are some of the initiatives that was done by not only the faculty but the university adalah the provision of food banks. Now, food banks locally for here is mainly to target the students who memang betul-betul tak mampu untuk beli makan minum. But if I'm going to talk in the context abroad sikit lah. So in the US, food banks ni memang orang yang betul-betul tak mampu akan datang sendiri. Orang yang mampu usually sama ada, they can datang, diorang boleh datang because you take what you need kan. But at the same time, the people yang betul-betul can get by, they are willing to donate even the smallest amount. Yes. And it's a bit of a shame lah because this is why I said akan menggoris hati satu dua pihak lah. But from my observation, it's that I give students the benefit of the doubt. I give comrades the benefit of the doubt. Yang bila diorang ambil dari food bank memang betul-betul tak mampu. Tapi like in certain cases, they ada some instances where diorang ambil more than what they need. Yes. Betul. And then I don't know, for all we know mungkin dia simpan untuk makan later. If not, maybe untuk jual balik, which is already a sin because you mengambil untung daripada orang yang betul-betul mampu. Betul tak? Dia mengambil hak orang lain. Yes, mengambil hak orang lain. And it's concerning. Those are some of the initiatives that's done. That's why we have food banks. That's why we have a lot of these support systems, UNIMAS. Yes. But unfortunately, some people Take advantage of it. And you have to, I implore to all the students, let it be currently, if not yang dah graduate kan, is that ask yourself, if you betul-betul mampu, why not help out, Extending a level of kindness doesn't cost you anything. Yes. Because kita yang Muslim misalkan, we understand this concept of kifarah, or in another way, karma. What you do, you will get back kan. So it also applies, like it doesn't really cost you a lot to, if you betul-betul tak mampu untuk donate, macam like this one instance back then kan, ada yang donate a total of like 100-200 ringgit into the food bank in terms of like food kan. You donate 10 bucks, 10 ringgit pun dah okay, 5 ringgit pun dah cukup dah, because you never know, your kindness might be multiplied more than what you give. Yes. And, Betul, setuju. but like the support system like the food bank is an example, but also is an alternative. But like we said, like yang ada mention earlier lah, di mana kalau boleh you can reach out to your friends ataupun if not your academic advisors, because they are there to listen to you if you have any troubles, be it whatever the circumstance be. Sebab pelajar mostly dia kena, kalau perlukan bantuan, bercakap supaya orang tahu apa masalah anda. Jadi macam yang Nikos ni cakap, ada terdapat pelajar ni ambil kesempatan kan. Bagi saya
Kalau boleh, kalaulah kamu betul-betul memerlukan, tak ada salahnya lah untuk kamu ambil. Dan kalau kamu mampu, kamu bagilah kepada orang yang memerlukan, so that kita boleh bantulah mana yang perlu tu. Pendapat saya juga. Because it's important, you have to realize that everybody didn't come from the same background as mungkin some of you may come from a silver spoon background. Some of you may have to sell things, and I've known some friends yang memang terpaksa gadai some of their valuables just to be able to get the money to survive, but also just to come to the campus for the first time. Yes. I have a friend back in 2016. He unfortunately dia jual laptop dia semata-mata nak beli tiket untuk datang untuk balik untuk semata-mata nak datang untuk sama belajar. And it was a bit of a of course lah, we as a friend kan, sebab dah memang duduk serumah, so we give, of course lah, we would exchange to give him the laptop to help do the assignments, but same time it all goes back like, if I was in that position, who would be there to help me out? I asked myself that question. But that's also a question that you should ask. It doesn't kill you to pay people with kindness, because different people have different backgrounds. Some people have it easy, some don't. Yes. So it's quite important for us, because we're also in university. One of the reasons why we came to university is to educate ourselves, not only just to get a degree, but also to improve our mentality, our etiquettes, and also our hearts. Itu yang penting. Saya suka kata-kata Niko ni. Sangat bernas. Betul, saya sangat bagi motivasi kepada kita. So saya harap penonton pun dapat ambil motivasi ni. Years of experience lah. Okay. So macam kita pun dah terima banyak ilmu dan juga pendapat tentang cara nak kontrol korang punya bajet dekat universiti ni sebagai seorang pelajar daripada kita punya panel jemputan kita, iaitu Niko. So saya rasa macam kita dah kesuntukan masa kan, Min, betul tak? Ya, betul. Sangat-sangat singkat. So jadi sebelum kita mengakhiri kita punya slot pada episod pada kali ini kan, jadi saya ingin bagilah kita punya panel kita untuk berikan sedikit harapan kepada penonton-penonton tentang cara untuk mengawal bajet. So apakah harapan anda kepada para semua penonton? Mengawal bajet lah. Secara general lah, ikutlah, depends on you nak kata apa, ataupun you nak kaitkan dengan buku yang you dah baca ke dan sebagainya. At least dia dapat motivate lah, motivate penonton dekat sana yang aku kena kawal aku punya pembelajaran, dan duit itu merupakan satu benda yang penting untuk dia teruskan hidup di universiti. So silakan. Some harapan untuk budgeting I would say financially lah. I'm going to avoid saying financially, like, because money comes and goes. I know it's hard, and money has been shown in recent studies that it's become a factor of a lot of things, such as it can lead you to depression. It can lead you in a tight spot where you have to think about what you can spend to eat and everything, and I understand that. But remember, know your limits. Of course, how much you gain, you should not spend more than what you can get. Okay, but also one thing that I want to say is that when it comes to budgeting, remember to allocate. Of course it's important, it's a necessity for you to allocate time for a lot of things, but the most important part here is don't forget to allocate time for yourself. Don't forget to spend money for yourself as well, because you are human, and the average lifespan for us is like for us Malaysians is around dalam 666,000 jam. 1/3 of it dah untuk tidur, so we only have like 444,000 kan. So from that time, let's say if we manage to live up to the age of 76 which is like the total of the hours I said earlier kan, right? You just remember that you can spend all the time in the world, but if you don't spend time for yourself, that's where you start to become broke as well. So yeah. Itu harapan daripada kita punya panel. So basically macam saya cakap lah, kalau boleh korang jangan rasa terpinggir ataupun rasa
kesendirian ke, disebabkan masalah duit, jangan risau sebab kita ada pelbagai alternatif untuk bantu mereka di luar sana. PSSK ada, lepas tu kita ada AA, Academic Advisor, HEPA ada. So jangan risau, kita datang ni untuk membantu antara satu sama lain. Betul tak Winnie? Betul. So saya serahkan pada Winnie lah untuk tutup kita punya episod pada kali ini. Okey, jadi itulah sahaja perkongsian kita untuk podcast kita kali ini. Nak sedih tapi tak apalah, nanti kita jumpa lagi lah ya, untuk episod yang akan datang. Yes. So stay tuned for our next episode. Aspire to inspire. Jumpa lagi. Bye.